electrical appliance work for some time, it becomes warm up. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਇਹ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਚਾਉਲਸ ਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 11.10 next example 11.11 Intext questions. Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? Compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge from ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ। Electric iron of resistance 20 ohms take a current of 5 ampere. Dear all, I am Swinder Singh. Today I am going to discuss with you chapter electricity. In today's lecture, I will be covering heating effect of electric current, Joules law and power. Here we will also discuss some NCERT solved examples and in-text questions. Let us start the video. ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। When some electrical appliance work for some time, it becomes warm up. ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇਖੀਏ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੱਖਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। So when fan works for some time, it becomes warm. We see the sides of refrigerator, it becomes warm. So this heating up of electrical appliances after some time of working is called heating effect of current. ਇਹ ਜਿਹੜੇ electric appliances ਦੇ ਵਿੱਚ heat produce ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ heating effect of electric current. Now question arises from where this heat comes. ਇਹ ਜਿਹੜੀ heat ਹੈ ਇਹ appliance ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ potential difference ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ work ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ potential difference create ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Potential difference create ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ work ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। This work done is stored as the potential energy. This potential energy do some external work. ਇਸ potential energy ਦਾ ਇੱਕ part ਜਿਹੜਾ ਆ useful work ਦੇ ਵਿੱਚ convert ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। A part of this potential energy gets converted into useful work like moving the blades of a fan. ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੂਸਫੁਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਨ ਦੇ ਬਲੇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਆ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਆ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਡਿਸਿਪੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਜ਼ ਹੀਟ। ਸਮ ਪਾਰਟ ਆਫ this potential energy get dissipated as heat. So this is the heat produced in electrical appliances. ਇਸ effect ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ heating effect. This heat depends upon resistance. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ appliance ਦੇ ਵਿੱਚ heat produce ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ heat produce ਹੁੰਦੀ ਆ resistance ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ appliance ਦਾ resistance ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ heat ਜ਼ਿਆਦਾ produce ਹੋਏਗੀ। ਜੋ purely resistive appliance ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ heat बहुत ज़्यादा produce होती है। The purely resistive appliances produce a lot of heat as we see in heating appliances like electric iron, electric heater, electric geyser. So these are purely resistive appliances. So they produce a lot of heat and this heat is used in our daily life. So ये ਜਿਹੜੇ purely resistive appliance ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ resistance ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ heat produce ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰਨਲ ਮਾਡਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। We have studied that free electrons that are present inside the conductor. So when potential difference is applied to this conductor, these electrons start drifting out of the conductor. ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੀਜਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਲੀਜਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਹੀਟ
ज़्यादा प्रोड्यूस होएगी। मतलब जिन्ना रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगा उन्ना हीटिंग इफेक्ट जिहड़ा आ कंडक्टर दा वो ज़्यादा होएगा। सो व्हेन these free electrons they collide, so their collisions produces heat. During the collision, some of the energy gets converted into heat, and this is the heat dissipated as heating effect of electric current. So ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀਆਂ collisions ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਗੀ। The more is the resistance, more will be the collisions of the free electrons and more will be the heat produced. So heat is the form of energy and equal to work. ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਡਨ ਓਵਰ ਚਾਰਜ। ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ V into Q। so work done is equal to heat produced, so heat produced is V into Q, potential difference into charge. So we know heat produced is equal to energy, energy equal to work done. So we have the formula of potential difference equal to work done over charge. So work done is equal to potential into charge. So from this formula we get heat produced equal to potential into charge. We have another formula, I is equal to Q by T. Current is equal to charge over time, or charge is equal to current into time. So we put the value of charge in this formula. So we get heat produced equal to V I T. So this is another formula of heat produced. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਊ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਟ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ, H ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ VIT। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ obtain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਮਸ ਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ V is equal to IR, H is equal to IR IT। I ਤੇ I ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। H is equal to I square R T। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਟ ਦਾ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, H is equal to I square RT। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ Joule's law of heating। So we have the formula H is equal to VIT. From Ohm's law we know V is equal to IR, putting this value here, so we get another formula of heat produced, H is equal to I square RT. So this formula is known as Joule's law of heating. What is Joule's law of heating? So we have just derived formula H is equal to I square RT. So this formula is known as Joule's law of heating. ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਆ, H is directly proportional to I square, H heat produced is directly proportional to R, H is directly proportional to T। I square ਕੀ ਹੈ square of current, R ਸਾਡਾ resistance, T is time for which current flows। So from this equation we have seen H is directly proportional to square of current, H is directly proportional to resistance, H is directly proportional to time for which the current flows। So this is Joule's law of heating। How we state Joule's law? Joule's law ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ state ਕਰਾਂਗੇ? The Joule's law of heating implies that heat produced in a resistor is directly proportional to square of current, directly proportional to
resistance for the given current and directly proportional to time for which the current flows. So this is Joule's law of heating. तो Joule's law ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਦਾ ਉਨੀ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਟਿੰਗ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੀਟਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮਰਸ਼ਨ ਰॉड ਹੋ ਗਿਆ, ਗੀਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਘੱਟ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਰੰਟ, resistance, time. Here in Joule's law, we see there is square in current term. We have I square. So what is the meaning of I square? So here I square means if current is doubled, means if current is made twice, then what is the effect on heat? Heat becomes square of 2 means 4 times. Similarly, if current is tripled, means made 3 times, heat becomes square of 3 9 times. So if we double the current, heat becomes 2 times, heat becomes 4 times, and if we triple the current, the heat becomes 9 times. ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ 2 ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਇਆ 4, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4 ਟਾਈਮਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9 ਟਾਈਮਸ ਹੀਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀਟ 4 ਟਾਈਮਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ 9 ਟਾਈਮਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਟਾਈਮਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 25 ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅੱਗੇ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀਟ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀਟ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 5 ਟਾਈਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀਟ 5 time increase karegi. So there is no square in resistance term. It means if we double the resistance, heat produced is doubled. If we increase the resistance by 3 time, heat produced becomes 3 time. If we increase the resistance by 5 time, the heat produced is increased by 5 time. But this is not such with current. So if we double the current, heat produced is 4 time, triple the current, heat produced is 9 time, increase the current by 5 times, heat produced is 25 times. So this is the meaning of square term here in formula of heat, formula of Joule's law. ਆਪਾਂ mechanics ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ power is equal to work over time. In mechanics we have discussed the formula of power. Power is equal to work over time, W over T. So P is equal to W over T. So what is W? In electricity, W is equal to V into Q. So we get the formula P is equal to V into Q over T. Q over T is current. So we can write P is equal to VI. So this is the formula of power. Power is product of potential difference and current. Example 11.10, electric iron consumes energy at the rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when heating is at the minimum volt. The voltage is 220 volt. 360 watt is power. So this is again power. Rate of energy. Rate of energy ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ power. So 840 watt ਸਾਡੀ power given ਹੈ, 340 watt ਵੀ ਸਾਡੀ power given ਹੈ। So ਜਦੋਂ heating ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ maximum ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ power ਕਿੰਨੀ use ਹੋ ਰਹੀ ਆ 840 watt। ਜਦੋਂ heating minimum ਹੈ ਤਾਂ power ਕਿੰਨੀ use ਹੋ ਰਹੀ ਆ 360 watt। ਤਾਂ potential difference ਸਾਨੂੰ voltage ਦਿੱਤੀ ਆ 220
वोल्ट। फाइंड की करना है व्हाट आर दी करंट एंड दी रेजिस्टेंस, दोनों केस दे विच करंट कितना आ ते रेजिस्टेंस कितना आ, ये आपां फाइंड करना आ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन, सानू गिवन की आ पी मैक्स मैक्सिमम कितनी है साडे कोल 840 वाट, पावर मिनिमम साडे कोल कितनी आ 360 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस साडे कोल कितना आ 220 वोल्ट, दोनों पासे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। रिक्वायर्ड किया आपां फाइंड की करना है, फाइंड दी करंट I max, I minimum and resistance R max and R minimum। Analysis पावर दा फार्मूला साडे कोल हैगा P is equal to V into I और I is equal to P over V। Resistance potential difference over current। तो पहला आपां I max फाइंड कर लांगे। I max is equal to पावर ओवर पोटेंशियल, पावर साडे कोल हैगी आ 840 वाट, पोटेंशियल साडे कोल हैगा आ 220 वोल्ट इक्वल टू 3.82 करंट, करंट द यूनिट एंपियर। रेजिस्टेंस R max is equal to V over I, V साडे कोल हैगा आ 220 वोल्ट, करंट साडे कोल हैगा आ 3.82 एंपियर्स आपां हुणी फाइंड कीता। 220 वोल्ट ਨੂੰ 3.82 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 5760 ਓਮ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ I ਮਿਨੀਮਮ, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਇਜ਼ 360 ਵਾਟ, potential difference is same 220 volt, 360 over 220 18 over 11, this comes out to be 1.64 ampere। R minimum is potential difference 220 volt over current 1.64 amperes, this comes out to be 134.15। तो ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ मैक्सिमम करंट ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3.82 एम्पीयर्स, मिनिमम करंट कितना आया 1.64 एम्पीयर्स, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 57.60 ओम and minimum resistance 134.5 ohm। So writing the statement, when heating is at maximum rate, current is 3.82 amperes and resistance is 57.60 ohm। B part, when heating is at minimum rate, current is 1.64 amperes and resistance is 134.15 ohm। Next example 11.11, 100 joule of heat are produced each second in a 4 ohm, find the potential difference of each। What is given, heat produced is 100 joule, resistance is 4 ohm, we need to find potential difference। Formula of potential difference is V is equal to IR, so current we find from the formula of heat produced, H is equal to I square RT from Joules law। So first of all we find current, H is equal to I square RT, and what is I square, square root H over RT। So we find I, resistance is 4 ohm and time is 1 second, so we get 100 over 4 is equal to square root 25 is equal to 5 ampere। Current produced आ गया साढ़े कोल 5 ampere। Potential difference is current into resistance 5 ampere, resistance हैगा 4 ohm, potential difference we get is 3 volt। So we write down the statement, potential difference across the resistor is the Intext questions, why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੌਰਡ ਆਪਾਂ ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹੌਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। So cord does not get heated up while the element gets heated up। What is the reason? ਆਪਾਂ Joules law of heating पढ़िया सीगा, H is equal to I square RT। So heating depends upon resistance, the resistance of the coil is 4, so this coil has 4 resistance, this cord has less resistance, less resistance means less heat, less resistance ਦਾ ਮਤਲਬ heat produced Joules law ਦੇ according ਜਿਹੜੀ heat produce ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ heating element ਹੈ
ਇਹਦਾ resistance ज़्यादा ਆ, heat produced is ज़्यादा heat produce होएगी. Cord of heater and electric heater, they are joined in series and carry same current. Current दोनों ਵਿੱਚ same है when joined to voltage source. Difference किया, the difference is their resistance. The resistance of cord is extremely small as compared to that of heater element. Heater element the resistance ज़्यादा है, cord the resistance घੱਟ है. Hence heat produced is extremely small in cord. Cord ਦੇ ਵਿੱਚ heat ਘੱਟ produce but much larger in heater element in accordance with the Joule's law of. So the heating element begins to glow but the cord does not glow. Question 2. Compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour to a potential difference of 50 volt. So given is Q is equal to 96,000 times equal to 1 hour. Converting it to standard form, 60 into 60, 3,600 seconds. Potential difference is 50 volt. Required heat generated. We need to find heat generated. Analysis. Formula of heat is I square RT. Resistance is not given. Resistance we find from Ohm's law. Current is not known. Current we find from formula of current. Current is equal to charge over time. So let us solving this numerical. First of all, we find current. Charge is 96,000. Time is this comes out to be 960 over 36, 12 or 6, 12 8. This comes out to be over 3. We keep it as such. ऐसे ही रखेंगे इन्हों. Last which calculations कर लेंगे. We do the calculations at last. So current comes out to be 80 over 3. We need to find resistance. Resistance equal to potential over current. Potential is 50 volt over 80 by 3. 150 over 80. This comes out to be 15 over 8 of heat produced. We get H square R E. This comes out to be 5 in. Converting it into standard form. Standard form ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ. ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਮਲ ਐਂਡ ਤੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਡੈਸੀਮਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ? 1 2 3 4 5 and 6. अपना बन जाएगा 4.8. जिन्ने प्लस डेसिमल पिछे लेके गए उन्ना आप इत्थे पावर लिख दिया. 4.8 into 10 raised to the power 6. हीट फाइंड की है तो हीट दी यूनिट हो जाएगी joules. This much of joule is heat produced. Writing the statement, the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour to a potential difference of 50 volt is 4.8 into 10 raised to the power 6 joules. Question 3. An electric iron of resistance 20 ohms take a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. Given की किया, resistance is 20 ohms, current is 5 ampere, time is 30 seconds. Find की करना है heat produced. Analysis using Joule's law of heating. H is equal to I square RT. Current is 5 ampere, resistance 20 ohm, time
30 seconds. This comes out to be 15,000 joule. Converting it into standard form, decimal ਇੱਥੇ ਆ 1 2 3 4 place ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ. So heat produced will be 1.5 in 4 place ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਤੇ plus 4 joule. So this is the heat produced. Writing the statement, the heat produced in 30 seconds is 1.5 into 10 raised to the power 4 joule. This was all about today's video. I hope you understood all the topics. If there is any confusion or any doubt, you are free to write in comment box. All the queries will be addressed. Thanks for watching this video. In my next lecture, I will be discussing practical applications of heating effect of electric current, electric power, electric energy, some NCERT in-text questions and some NCERT examples. So don't forget to view that video. It's time to revise today's lecture. Heating effect of electric current. In a highly resistive electric circuit, the source energy continuously gets dissipated in the form of heat. This is known as heating effect of electric current. Joule's law of heating. The Joule's law of heating implies that heat produced in a resistor is directly proportional to square of current for the given resistance, directly proportional to resistance for a given current, and directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. This is all about today's lecture. Thanks for being with me.